Hello everybody, welcome to WsCube Tech. Whenever you study any kind of programming language, जब भी आप कोई एक particular programming language को पढ़ते हैं, तो every language come with its own set of libraries. कुछ libraries जो होती है वो पहले से फिक्स होती है और आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज योर मैथ लाइब्रेरी. मैथ लाइब्रेरी आपको C++ के पास सी मैथ या math.h आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग सी मैथ को यूज करते हैं बिकॉज math.h इज एट टाइम्स डेप्रिकेटेड ऑल्सो. सो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है टू बी यूज्ड बाय यू ऑल. दैट मीन्स आपके पास मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड यू ऑल नो देम. जो बेसिक्स फंक्शंस होते हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू यूज देम इन योर प्रोग्राम, दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी विल हेल्प यू आउट. इफ इन केस आई एम नॉट यूजिंग देम, व्हाट विल हैपन? लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम का SQRT स्क्वायर रूट निकालना है और अगर मैं उसको डायरेक्टली यूज करती हूँ, सो व्हाट विल हैपन? ओके, लेट्स जस्ट राइट cout SQRT of number 4. Control S. Okay, see, SQRT was not declared in this scope. That means this particular working function is already there in your system, but it's not working currently. Why? Because you have not declared it in this particular scope. So if you want to use these inbuilt functions, जो भी आपके inbuilt functions अगर आप इनको use करना चाहते हैं, then you need to include their header file. That means has include, I have to write, let's suppose CMath. So this is the library that we are using. Control S. Just rerun the program again. Okay. So the answer is there on your screen. That is 2. So what is this basically a library? This is a library that contains all your mathematics related functions. जितने भी functions आपके mathematics से related है, जो आपको high hand calculation करने के लिए help out करते हैं, वो सारे के सारे functions आपको यहाँ पे easily मिल जाएंगे. You can easily use them, but the only constraint or the only thing that you need to keep in mind, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप उस particular file that is CMath को आप इसको header file को आप include करोगे. There are at times that you can include math.h also, but in that case you need to write it completely, that is math.h, and then you try to run it. So it's working the same pattern, it's working in the same manner, but we generally go with the header file cmath because that is the one of your C++, because we are studying C++ right now. So you'll be using this particular header file. There are n number of functions which are available. You've already seen them, like you have sine. Now whenever I am talking about a sine, this particular function is your trigonometric function and it will take a value in angles or in degrees rather. So अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, okay, I'm writing cout the sine of 90 degree is, okay, I'm using sine, I'm writing the value as 90. Okay, let's just see. So the value of sine 90 is around 0.83997. So this is something which you will learn by slowly. If you write like let's just write cos 0. Okay, so cos 0 value is 1. See, so cos 0 value is we have written here sine, so you can write cos. Okay, similarly if you are going with the value of cos, again you should write here 0, but it's perfectly fine. You have understood that we are using cos 0. If you are going with the cos 90, so that value is around cos of 90 degree. Yes, let's just see. So cos of 90, it's giving in minus because there are different values that will be considered. So you need to keep in mind that what values to be used, how these values to be used. This has a variable set of functions which is available. You can see its power also. You want to take the power of some function. Let's just take out the power of a value. Okay, you can write POW and let's say 2 and to the power 2. Let's just try. Okay, the power of 2 to the power 2 is 4. You can change it as per your, if I'm writing 8, okay, you have not saved it. So you need to be very careful file saving, because if you don't save it, it will automatically use the previous executed file, that is 64. So these functions can be invariably used. Whatever function you want, you can use it. You want to use like if you have a value flow, like it says use of flow function, and I'm writing FLOR. The value I'm using is 12.45679. Okay, let's just see. So the value floor means it will automatically take you to the down part. If you want to go with the ceil function,
that is CEIL. You can automatically write over here. See. So these are n number of functions, you can try them, but yes, the one thing जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी कि आपको जो हमारी हेडर फाइल है CMath, आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज ऑल दीज फंक्शंस. आप इन फंक्शंस को इजीली यूज कर सकते हैं. आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट्स और आपको लीनियर इक्वेशन है ए बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स ऑब्टेन करने, तो वहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑब्टेन करना होता है, तो आप इस फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू take the header file into your consideration. Rest part will be done properly and with the point कि आपको भी पता होना चाहिए कि उस function को मुझे use कैसे करना है. So these are the prototypes which are available for your function and you can easily use them. Math function एक बहुत important library होती है because you do deal with lot of calculations part in your program. So yes, you can use this particular library and then you can use these functions. So yes, here we end up with the basic parts of your functions. हम लोगों ने सारे functions और function से related उसके सारे concepts को easily cover up कर लिया है. Next lecture जो हम start करेंगे will be basically of a class. That is the important concept whenever we are talking about an object oriented programming. तो class को कैसे declare करना है, उसके objects क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे functions हम बनाते हैं. So we'll move on with those particular topics. Till then, please cover up with all these logics very properly because we'll be using all of them in the further programming. And keep learning and see you in the next lecture. Thank you, everybody.